each and every one of you again. On behalf of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science and iGene, it's indeed my pleasure to welcome every one of you and be a part of this global VFX webinar series for 6 days, 6 sessions on 6 topics for 60 minutes each. It's our 4th day today. I now take the privilege of introducing our special guests of this evening for the topic VFX, Applications and Nuances. Our first guest. Introducing this person is indeed a proud moment to all of us, especially to you all, because he's an alumni of Kumaraguru College, Coimbatore. If only this was a live seminar, I would have actually requested a standing ovation from you all to applaud his achievements and contribution to the field of VFX at such a young age. He heads Agile Delivery at Foundry, London. Welcome and thank you so much for joining us, Mr. Ravishankar Raju. Thank you very much. I am both honored and excited to join you all today. Thank you so much. Now over to our second guest. This is a very colorful person because he's always working with colors, and he's a very subtle, quiet, classy gentleman who keeps winning the hearts of many filmmakers by his masterstroke in colors. He's iGene's pride, our very own colorist, Ranga sir. He's from Namma Petta and he's Namma master. Welcome, Ranga sir. Welcome. Thank you for joining us, Ranga sir. Thank you. Ravishankar sir, I'll call you Ravi hereafter, if that's okay with you. Yes, my first question is, how did you choose VFX domain coming from a career in engineering background at Kumaraguru College? Right. Well, I've had huge interest in the VFX space since my school days. I'm a huge fan of the Lord of the Rings trilogy, thanks to Peter Jackson and Petta. And I was also admiring the technological advancements made by ILM, Industrial Light and Magic, in their movies. I was closely following them. Now, even though I was not forced, I pretty much couldn't think of anything apart from pursuing a career in engineering. My dad, being an engineer himself, certainly influenced my decision. I did choose computer science as my field of study. Assuming there will be some emphasis on multimedia, VFX, animation, etc. But oh boy, I was completely wrong. I somehow managed to complete my degree, and like most KCTNs, I did get recruited on campus by a reputed software company. But my mind was still fixated in building a career in VFX. So with my parents' support, I was able to do my master's in digital visual effects here in the UK. And I guess I managed to find a decent job in the industry. And that's how I ended up in this domain. Okay. Ranga sir, Yes. on the background, and you also started with VFX, and how did you become a colorist? Ungaloda journey. Yeah. I started a VFX background in Penta 4. It's called before it's called the Petta Media Graphics in Kelambakam. Okay. So I studied the Silicon Graphics courses in Penta Media Graphics only. Okay. Then I joined the VFX FX artist and started in Adobe After Effects to the 2D compositing and titling and 3D compositing like that. Okay. What is actually the main role of a colorist, sir? Yeah, actually, colorist is he's a specialist in color design. Manipulate the motion pictures in post production. They have up to knowledge in creative and technical, like that. His sense of colors, trends, and style, both current and historic, like that. Okay. So I'll come to you about your films and your other work. Yeah. In the meantime, sir, what is the concept of Agile Delivery? Tell us something about that. Right. Agile, like if you take many projects, it failed badly because they do big deliveries. They build the thing until it is 100% complete, and then they try to go deliver everything at the very end.
there is a huge risk involved in that. You can fail anytime, and the customer don't see the value throughout the process until you actually deliver in the end. Agile, on the other hand, is a set of values and principles, an iterative approach to software development. So the intention is to build software incrementally and continuously deliver them. So the customers get value, and instead of trying to deliver everything at once, the biggest benefit being the risk is mitigated. And if there are any changes in requirements that come from customers, you can always adapt to it quickly. So that's another benefit of Agile Delivery. There are multiple frameworks in Agile itself. Most commonly used ones include Scrum and Kanban. Due to the time constraints today, I'm not going to go into the details of that, Okay. but there's plenty of resources online to read about it. So yeah. Okay. Ranga sir, working on Yes. films with all languages and so many technicians, directors, cinematographers. What is most important when you are a colorist? Beyond the technical advancements and whatever your update, what is most important to work with them? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தாச்சுன்னா கொஞ்சம் பொறுமை மெயினாக வேணும். உரிமை நிறைய வேணும். Okay. ஃபுல் ஃபிலிம் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஃபுல் ஃபிலிம் டோட்டல் 8 reels. Okay. ஸோ அப்போ என்னன்னா we are doing starting with frame by frame we are matching. Okay. Then face to face we are matching. And Okay. background to background we are matching, and foreground also we are matching. Okay, that is even after live shooting பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் you will fine tune the colors and make it look more vibrant or அந்த மாதிரியா? இப்போ ஆக்சுவலி ஃபிலிமை பார்த்தீங்கன்னா 1 day ஸ்டோரியா கூட இருக்கும். ஆனால் ஷூட்டிங் வந்து 6 months 1 year இருக்கும். ஸோ வேரியேஷன்ஸ் வந்து லைட்டிங் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஷூட் பண்ணுறதுனால லைட்டிங் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ பிகினிங் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டார்டட் ஃபார் பிரைமரி கிரேடிங், ஃபைல் கிரேடிங். Then we go for a secondary grading. Okay. Like so, primary grading la just we are matching with the white balance and color tint. Manipulate the lightness, tint and brightness like that. Secondary color gradings we are using for hue and saturation, and brightness also, luminance also we are matching with the secondary grading. Okay. So then only it will come for the final product. Okay. So live shooting முடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் every film has to go through this process இல்லையா? Correct. Yeah. It's almost mandatory. இது பண்ணிட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். Is that how அந்த look and feel அப்பதான் கரெக்ட்டா இருக்கும்? Okay. Correct. Compulsory இது பண்ணா தான் இந்த process ஆகும். Okay. So color digital color grading க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா digital intermediate இருந்துச்சு. That's why DI ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? Yeah, correct. That's a DI. Digital intermediate, it's a negative process actually. Once you shoot on negative come to telecine. Converting it to digital. Yeah, telecine to scanning. Scanning we are manipulating the gradings, and CG also we are doing. Then it will go for digital to negative again. It's called a digital intermediate. Now it's called a digital color grading. Okay, digital color grading. But we still call it DI only by default. Okay. So இது வந்து who sits with you when you're grading the film? The director or the cinematographer? Cinematographer is a main. Because he will be shooting the full film in the locations. Okay. So then he will discuss with the directors also. Okay. Yeah. So will there be because I've heard day for night and the Marialam kuda. Is that that also happens? Yeah, correct. It's correct. Sometimes இப்போ ஃபாரஸ்ட்ல ஷூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம நைட்ல போய் ஷூட் பண்றது ரொம்ப டஃபா இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஷூட்டிங் வித் டே. ஓகே. டேல ஷூட் பண்ணி we are doing the primary color grading to CG people பண்ணி அனுப்புவோம். Then they will add some stars and moons, some elements also add பண்ணுவோம். Then it will come to the DI. Okay. So we'll match with the CGs and the live shots also like on the live. Okay, so you can make it look like a night what was shot in day. Oh wow. Yeah. That's almost magic. Isn't it, Ravi sir? Yes, Ravi,
Now coming to VFX and the different products that Foundry launches and all that. Can you brief us about what these products are and how frequently are they launched and how important it is to keep evolving? Sure. So there's multiple parts in this question, so I'll try to answer one by one. Yeah. To start with regards to the number of products the Foundry has, we do have multiple products. It's an impressive portfolio that the Foundry has. The highlights of them include Nuke, which most of you might already be aware of. It is the industry standard for compositing, editing, and review workflows. In fact, that's probably the only one that I've heard of. Fair enough. We do have few other quite a good software brands within the company. If you take, say, Modo, it is a 3D application, very similar to an alternative to Maya. And it is also known in the industry for fastest modeling toolset. Okay. Then we have Katana, which is a lighting and look development tool. You can pretty much streamline your rendering and lighting pipelines within the company using Katana. And you can, the biggest benefit is that you can work on multiple shots simultaneously. So that's another benefit with Katana. Then you have Flix. Flix is an iterative story development tool, like storyboarding with multiple people collaborating at the same time. So you have that. And my favorite, Mari, which is a high-resolution 3D texture application, a painting tool, basically. Wow. It was actually initially created for the movie Avatar, James Cameron's Avatar. Okay. They needed a software where they could just put a texture in and they could see it, like they could rotate the model and they could see the textures on the model. So that's the reason it was initially created. So when was this? How many years ago? Several years ago. Wow. I would say at least 10 years ago, 10, 12 years ago is when Mari was initially created. It was created in Petta, in New Zealand, where they create Avatar. And once the movie was completed, they wanted them to basically get this to mass market. And that's how Foundry acquired it. And now we added more feature set to it and we deliver that to the customers. So it's pretty much used by all the big studios too these days. Okay, so depending on the kind of films each studio makes or each production, post-production studio works on, they buy these softwares. Is that so? Certainly. I mean, each software I mentioned has a specific role to play in the post-production process. And so the choice will vary depending on, from my clearer understanding from a layman's point of view, from a student's point of view. Hollywood films might want a particular kind of thing and maybe South Indian films will want something else? Is that it's about, like, end of the day, it's a software. So if you can perform what you need to do with a software that you have, well, good for you. The whole point of Foundry software is that you need to understand the success of Foundry is that most of our softwares came from studios. So they were initially created in a production house as part of their post-production process. And, like, for example, Nuke itself was actually created by Digital Domain. Mari by Petta, Katana by Sony Pictures Imageworks, so on and on. So each product actually was tried and tested in a studio, and that way it became quite famous because it solved production problems faced by real-time artists. And when we made sure it can reach all the places, we made sure it is integrated. It could be integrated to any studio and any pipeline. We added feature set that could make it easier for other studios to use on top of their pipelines, and also to maintain the quality. Because as you might imagine, when a studio maintains a software, they just want to get the movie out. So the quality of the software would be okay. But when it comes to a software development company, the priority goes towards quality. So with all these things done, generally you'll have a good
pipeline suite of softwares available, and studios normally prefer to go with a company which can have multiple softwares in the same brand because of interoperability. So easier to transfer, like export an OBJ from Mari into Nuke and have a bridge between them, same between Mari and Katana, and so on and so forth. So end of the day, it does depend on what a customer the studio need. Most of us clients normally try various options available in the market, and whichever suits their workflow is what they normally go for. Okay. Ranga sir, I think iGene is one of the first studios to get a 4K barcode projector, and you work on baselight and whatever technology. So tell us something about the technology used in color grading and how you learn it and how you keep upgrading yourself. Yeah. Before we started the negative starting process now, that time actually we started with the LUT-based workflow. Okay. Lookup table, that's called a lookup table. Okay. So next we go for the normal, now digital converter now. So normally so many multi-cameras is involved, red cameras and ARRIs, so many Sony multi-cameras are involved in timelines. So next we join there for ASS workflow, Academy Color Encoding System workflow. Okay. Okay. So this is for not a LUT-based. This is only for color space workflow. Okay. Like that. So we integrated into 4K pipelines also. Okay. So that 4K barcode projector, post-production projector. This is about post-production. Post-production. So now, post-production projector for the barcode. Yeah. Okay. Okay. So now we are working with the ASS workflow. So how do you judge the quality? Quality means that projector helps you? Yeah, sure. Actually, theater la paakradhu screen la paakradhu exact same 100% same. Okay. Because we are giving a DCP outputs. Okay. So Cube la theater la number studio la moonume exact output. Okay. And monitor grading போகும்போது என்ன இருக்குன்னா அது வந்து ஒர்க்ஃப்ளோவே டிஃபரெண்டா இருக்கும். அது RGB ல இருக்கும். நாம இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஒர்க் பண்ணும்போது XYZ கலர் ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். Okay. So same color space is also matching with the cubes and theaters. So quality wise compromise irukadu. Okay. So what can you tell us something about your experience grading big films where there is so much demand for every frame that you have to make it kind of picture perfect, though it is not shot picture perfect? Big films, small films அப்படியே இல்லை, எல்லா ஃபிலிம்ஸுமே ஒரே மாதிரி தான் ட்ரிக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா. ஏன் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ஃபிலிமும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூட்ஸ் அண்ட் சீன்ஸ். ஸோ நம்ம பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஸா எடுத்தோம்னா, பீஸாவில் பார்த்தா ஒரு கேண்டில் சோர்ஸ்லேயே இருக்கும், ஃபுல் நைட் ஹோல்லே வீட்டுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஒன்லே கேண்டில் சோர்ஸ்லேயே. ஸோ அது பார்த்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பண்ணும்போது, ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபியர் இருக்கும் பண்ணும்போது. ஸோ டோட்டல் ஃபுல் க்ளோஸ்டு, பட் ஒன்லி கேண்டில் சோர்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி டைப் பண்ணும்போது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்டோரியாகவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பட் கிரேடிங்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும். மலையாளம் எமினென்ட் மொய்தீன் ஃபிலிம் இருக்கும், அது ஜோமூன் தான் கேமராமேன். அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். லைவ் ஸ்டோரி ஆக்சுவலி லைவ்ல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து எல்லா லாங்குவேஜ் ஃபிலிம்ஸும் கிரேட் பண்றீங்க. ஸோ ஏதாவது பேசிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? பிகாஸ் எஸ்பெஷலி வந்து ஆல் 4 சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ், ஐ திங்க் ஆல் த பிக் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் 2019 நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க, லைக் அலா வைகுந்தபுரம் அண்ட் ஆல் த பிகிஸ். ஸோ அந்த படங்கள் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்? ஒரு மலையாள படம், ஒரு கன்னட படம், ஒரு தமிழ் படம், பேட்ட மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அலா வைகுந்தபுரம் அது மாதிரி, அதாவது இந்த கலர் டோன்ஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா? How long does it take for each film? And the details உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா it will be great. ஓகே. இல்லை, அது ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கும் வந்து ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி அதோட மூடை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கலரே ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணுவோம், டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி கிரேடிங் பண்ணிடுவோம். பிரைமரி கிரேடிங்னா ஒன்லி ஃபார் த RGB கிரேடிங் மட்டும் இருக்கும்.
அது RGB கிரேடிங்ல only brightness contrast இருக்கும், அதில் dim level adjust பண்ணிப்போம், luminance. Then secondary grading பண்ணிட்டு இருக்கோம். Finally intermediate gradings வேறு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Sye Raa பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் பீரியட் ஃபிலிம் அது. ஃபுல்லாக ஸ்லைட்டாக ஒரு சன்னி டே ஃபீல்லையே இருக்கும் படம் ஃபுல்லாகவே. அலா படம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும், நல்லா ஃபன்னி ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அது. ஸோ அதுக்கு அதோட டிஃப்ரெண்ட்டை தவிர அதுக்கு பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஜினி சார் படம் வந்து பார்த்தா ஃபுல் கலர்ஃபுல் அண்ட் மாஸாக பண்ணியிருக்கோம். அது இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். மலையாள படம், ஒரு கன்னட படம் ரெஃபரன்ஸ்? மலையாள படம் வந்து லாஸ்ட்டாக பண்ணது மம்முட்டி சார் படம் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ மோகன்லால் சார் பண்ணியிருக்கோம். மோகன்லால் சார் புலிமுருகன் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு படம் ஃபுல் 3D CGs இருக்கும், ப்ளஸ் நம்மளோட டிஏ இருக்கும். சிஜியும் அது லைவும் மேட்சிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எது லைவ் டைகர் எங்கே இருக்குது, சிஜி டைகர் எங்கே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ வி மேட்ச் வித் லைட்டிங்ஸ் அண்ட் லூமினன்ஸ், பிரைட்னஸ் எல்லாமே மேட்ச் ஆகி பண்ணியிருப்போம். எங்கே எது இருக்குன்னு யாருக்குமே கற்றுக்க, எந்த இடத்துல சிஜி டைகர் எந்த இடத்துல ஒரிஜினல் டைகர் காம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் உங்களை. இப்போ ஒரு நார்மல் லைவ் ஷாட்டுக்கும் விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட்டுக்கும் கிரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் இல்லையா, டிஃபரன்ஸ் தெரியாம? ஃபர்ஸ்ட் சிஜி ஷாட்ஸ் அப்படி சிஜி ஃபிலிம் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பிரைமரி கிரேடிங் பண்ணி தான் சிஜிக்கு போகும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி வி டிட் பிரைமரி கிரேடிங். ஸோ டே ஃபார் நைட்டோ அல்லது அதோட ஏர்லி மார்னிங்கோ நைட்டோ ஈவினிங் வி டிட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கிரேடிங்ஸ் இன் தி ஷாட். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் சிஜிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வில் மேட்ச் வித் லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே மேட்ச் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக. ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் மேட்சிங் பண்ணிட்டு தென் வில் கெட் இட் ஃப்ரம் த மேட்ச் ஃப்ரம் சிஜிக்கு மேட்ச் வாங்கிட்டு திரும்பவும் மேட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. மேட்ச் பண்ணி லைவ் ஷாட்டோட பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஷாட்டோட கம்பேர் பண்ணி அதோட லைட்டிங் இதோட லைட்டிங் ஃபோர்க்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே மேட்ச் பண்ணி பண்ணுவோம். ஏன்னா இப்போ டிஜிட்டல் கிரேடிங்னால இப்போ டூல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக. அது டூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோஸ் இருக்குது, மேட் எடுக்கலாம், நம்ம ரோட்டோஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிஃபோர் என்ன இருக்குன்னா நம்ம ரோட்டோஸில் போடும்போதோ அதில் ட்ராக் பண்ணும்போதோ மேனுவல் ட்ராக்கிங் இருக்கும். நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸை ட்ராக் பண்ணுறது வந்து மேனுவல் ட்ராக்கிங்கே பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இப்போ ஆட்டோ ட்ராக்கிங்ஸ்லாம் இருக்குது. பேஸ் லைட்டில் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆட்டோ ட்ராக்கிங்ஸ் இருந்தாலும் நல்லா அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும். ஓகே, Ravi sir, coming back to you, what will be the career prospect for VFX artists in technology space like software development and like especially in even companies like Foundry? Certainly. Well, Foundry is indeed a software company, but it is unique in such a way that the end user, the customer for these softwares we create are the VFX artists. So it is therefore very important that we have VFX artists as part of our company to ensure we are working on the right things and the quality of the work is maintained. So now I can think of at least 4 important roles within the company. I'm talking about Foundry, but also it should be similar to any VFX-based software company where VFX artists are regularly hired. So one of the important roles would be the product manager or product owner role. So as you know, an experienced VFX artist would best understand what exact problems the fellow artists are facing. They would understand the artist workflows better, and they would be best placed to prioritize what we should be working on. So this role is quite important in such a way that they pretty much drive where our organization is moving. They are the source for our innovation. They are our, how do I put it, the bulbs, the light bulbs of the company, where they say, I think if we do something like this, that's going to help our artists. And once we have the vision, once we have the idea, it's up to the developers to go build it. That's one of the key roles. Then we have the creative specialist, one of the very exciting roles for a VFX artist, because you get to travel all over the world to customer studios, and your job is to pretty much understand how the customer use your software and also other softwares the customers have in their pipeline, understand their pain points, and also demonstrate the work that we recently delivered or about to deliver. So it's a very, very interesting job, especially when you add the world
traveling ability towards it. So that's another role. The third role I could think of is quality assurance, generally known as QA. So the responsibility of this role is to test the softwares we develop, that engineers develop. And now, again, as I mentioned earlier, it is an artist who's going to use the software end of the day. And who's best placed to test it? An artist. So again, for this role, we normally hire artists who can just come in and try to break the software as much as they can, so we know where the software breaks, and we can actually make it more stable. And the final role I could think of is the technical support team, where the main responsibility is to understand customer workflows and to try replicate the issues, the bugs they report to us. It is important that we are able to reproduce those issues in-house in our company so that a developer can fix it. A word of mouth or oral communication is not sufficient, because the developer would say, no, it works fine for me. So even for that role, we normally hire an artist, because they can understand exactly what the artist tried to do elsewhere. So yeah, there's certainly a huge demand for talented artists in the VFX software companies as well. Excellent. But tell me something about the time management of VFX production itself, or for the VFX artists, how important it is to adhere to timelines as far as, learning or delivery is concerned. Well, whatever stage. For us, it's important to understand that since it's software development, even if we release a software every week, a studio is not going to install it right away, because they normally fix a production, a movie towards one software version, and they wouldn't change it until the movie is completed, because it can cause any issue, and they normally lock down a particular software version. So irrespective of the number of maintenance releases we provide, the major releases are normally quite limited. We aim for maximum 2 to 3 big releases in a year. So that's roughly 3 to 4 months once we have a big release. And the way we work is, as I mentioned, I'm responsible for Agile Delivery. What we mean by that is, if for a version, let's say Nuke 12.2, the recent version that came out, we had about 10 different features in it. But those are not the only 10 features that we actually work in. We have several Scrum teams within the company, and everyone is working on a different feature set for Nuke. And when it comes closer to the delivery timeline, we say, okay, 4 months down the line, we are going to get a release out. Whatever is ready for customer absorption, meaning that it is of good quality, we are not going to break a customer workflow, etc. Then we say, okay, these 10 features are ready to go out. We ship it. The rest of the things, which even if it is 80% complete, we don't rush it. We say, fine, we'll wait for the next release window, and we carry on working on it. We complete it. It will be ready to ship, but we wait for the next window, which means there is no pressure on the developers per se to deliver within a specific timeline. Having said that, we do have scenarios where some customers might be working on like an important movie with a very strict deadline, and they might have hit a specific issue which is blocking them. In those scenarios, we do emergency releases, but these are maintenance releases, in the sense that it's just a bug fix in that release. It's no new features added on top. And that's the turnaround for these kind of releases are not that difficult. So we normally try to do it as and when. Okay. Ranga sir? Yes, sir. உங்களோட VFX பேக்ரவுண்ட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு as a colorist, and ஒரு கலர் டோன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாட் இஸ் த, அதாவது இததான் டைரக்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க இப்போ இந்த கலர் ஷேட், பிகாஸ் ஒரு கலர் பேலட் எடுத்தீங்கன்னா ஐம் ஷூர் யூ வில் ஹேவ் 10 or 15 which almost look alike. ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் இது நீங்க, how do you learn that? Yeah.
இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது விஎஃப்எக்ஸில் வந்து ஃபோட்டோஷாப் இஸ் த மெயின், அதான் வந்து பேஸே. ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கிட்டா அதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணிடலாம், பேஸ் தான். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ சப்போஸ் 2D கம்போசிட்டிவ் விஎஃப்எக்ஸ் சைட் போகிறோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த வில் கம் ஃபார் நியூக். இது பண்ணாலே பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலாக. ஒன்ஸ் இப்போ 3D சைட் போகிறோம்னாலும் கூட ஃபோட்டோஷாப் தான் மெயின். ஒன்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் போகிறோம், தென் வில் கோ ஃபார் த மாயா போகணும். மாயால மாடலிங் அண்ட் ரிக்கிங், அனிமேஷன், லைட்டிங், டெக்ஸ்சரிங் இப்படி இருக்கும். ஒன்ஸ் இந்த பேஸ் லைட்டில் இது ரெண்டில் எது போகிறோம் நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது பேஸ் லைட் வர்றதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக கற்றுட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து விஎஃப்எக்ஸில் 2D கம்போசிட்டிங், டைட்லிங் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அப்புறம் 3D கம்போசிட்டிங், லைவ் மேட்சிங் எல்லாம் பண்ணோம். அது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் லஸ்டருக்கே வந்தோம். லஸ்டருக்கு முன்னாடி வந்து வெர்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ளிண்ட் இருந்தது. ஃப்ளிண்ட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர், கம்போசிட்டிவ் சாஃப்ட்வேர். ஃப்ளேம், ஃபயர், ஸ்மோக், தென் இன்ஃபர்னோ, அதுக்கப்புறம் தான் லஸ்டர் வரும். ஆக்சுவலாக லஸ்டரில் தான் ஒரு 10 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு 8 இயர்ஸாக பேஸ் லைட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதை பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா, பேஸ் லைட்டுக்கு வரும்போதுனா இப்போ இது ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்டில் நம்ம மேட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், டைட்டில் எப்படி கம்ப் பண்ணணும், அதுலேயே லைட்டிங்ஸ் எப்படி எல்லாம் மேட்ச் பண்ணணும், லைவ் சிஜிஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது சிஜியோட எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் லைவுக்கும் அங்கேயே சிஜிலேயே நான் மேட்ச் பண்ணியிருப்பேன். மேக்ஸிமம் 90% நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிடுவோம். மேட்ச் பண்ணிட்டு வரும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும். தென் டிஐக்கு வரும்போது மேட்ச் கொடுப்பாங்க. மேட்டை வச்சு நம்ம இங்கே வந்து ஃபுல்லாக திரும்பவும் டியூப் பண்ணுவோம். பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஷாட்டுக்கும் சீன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி, சீனோட மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இங்கே சீன் மூடு எப்படி டிசைட் ஆகும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசிக்கில் லஸ்டருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் கலர் கிரேடிங் ஃபுல்லாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் அதுல தான் ஒரு கலர் தியரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக கலர் தியரி வந்து நெட்லேயே இருக்கும், பிடிஎஃபாக இருக்குது, நம்ம படிக்கலாம். கலரில் ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரெட் அண்ட் எல்லோ அண்ட் ப்ளூ மூணுமே பிரைமரி கலர்ஸாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக செகண்டரி கலர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச், கிரீன், வயலட்டாக வரும். ஆரஞ்சு வயலட் எப்படி வருதுன்னா ரெண்டுக்கு இன்பிட்வீன் கலர்ஸ் தான். ரெட் அண்ட் எல்லோக்கு இன்பிட்வீன் கலர்ஸ் ஆரஞ்சு இருக்கும். எல்லோ அண்ட் ப்ளூக்கு மிடில் வந்து கிரீன் வரும். அண்ட் ப்ளூக்கும் ரெட்டுக்கும் மிடில் வந்து வயலட் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே செகண்டரி கலர்ஸில் இருக்கும். தென் கோ ஃபார் அடுத்து வந்து இன்டர்மீடியட் கலர்ஸ் இருக்கும். ரெட் அண்ட் ஆரஞ்சுக்கு மிடில் இருக்குது ரெட் அண்ட் ஆரஞ்சு. இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் கலர்ஸ். இந்த கலர் தியரியை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி படித்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கலர் கிரேடிங் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எல்லாருமே அது தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா ஈஸி கிரேடிங்க்கு நம்மளால இருக்கும். ஏன்னா டேரக்டர், கேமராமேன்ஸ் கேட்குற மூடு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த கலர் மைனஸ் பண்ணணும், எந்த ப்ளஸ் பண்ணும் போது அதை படித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இது ஆக்சுவலா எத்தனை வருஷமா இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்னா அது எந்த வருஷத்துல இருந்து இது இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா இருக்கு அண்ட் இந்த டெக்னாலஜி வந்து எப்படி இவால்வ் ஆயிட்டே வருது? ஆக்சுவலி லஸ்டர் வரும்போது பேசிக் தான் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அப்போ நெகட்டிவ்ல இருந்து நம்ம கிரேடிங் பண்ணிட்டு இருந்தோமா, அப்போ வந்து மினிமம் லெவலில் தான் இருந்தது லஸ்டர்ல. ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து மேனுவல் ட்ராக்கிங் தான் இருக்கும். லேயர்ஸ் மினிமம் அதான் 12 லேயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மல்டிபிள் லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. மேக்ஸ் சிஜில இருந்து வாங்கி இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதுவும் மினிமம் லெவலில் தான் பண்ற மாதிரி இருந்தது. அது கூட லட் பேஸ்டு ஒர்க் ஃப்ளோவாக தான் இருக்கு. அங்கே லஸ்டர் வந்து நான் ஏஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பேஸ் லைட்ல தான் ஏஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக லஸ்டர்ல இருக்கும்போது லட் பேஸ்டு ஒர்க் ஃப்ளோ தான் வந்தோம். எப்போ டிஜிட்டல் கன்வெர்ட் ஆச்சோ அப்போதான் ஏஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஃப்ளோக்கே கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக ஸோ பிகாஸ் இந்த டைம்லைன் வந்து பார்த்தா மல்டிபிள் கேமராஸ் இருக்கும். ஒரு ரீல் எடுத்தோம்னா ரெட் கேமராஸ் இருக்கும், ஆரி இருக்கும், கோப்ரோ இருக்கும், சோனி இருக்கும். எல்லா கேமராஸுமே மல்டிபிள் கேமராஸ் இருக்கும், மல்டிபிள் ரெசல்யூஷன்ஸ் வேற இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஏஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ தான் நம்ம பெஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஃப்ளோவில் உள்ள வந்தோம். அப்போ இதை அப்டேட் பண்ணி போகும்போது அது நல்லா அட்வான்ஸ்டு கிரேடிங் லெவல்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபைன் டியூன் பண்ணி நல்ல பெஸ்ட் அவுட்புட்ஸாக கொடுக்க நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. இது எப்போ இந்த பூம் எப்போ நடந்தது? ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்குமா, 4 இயர்ஸா இருக்குமா? ஆமா, இல்ல இது ஒரு 10 இயர்ஸாவே பேஸ் லைட்ல இருந்து போயிட்டு 10 இயர்ஸாவே இருக்கு. இயர்ஸாவே நான் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலா ஓகே, பட் அது அட்வான்ஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா டெக்னாலஜி? இப்போ டெக்னாலஜி அடுத்தடுத்த லெவல் போயிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பேஸ் லைட்ல 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் இருக்கும்போது கலர் ஸ்பேஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ அவுட்புட்ஸ் கூட நான் பார்த்தோம் பிஃபோர் வந்து நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணி தென் நெகட்டிவ் டு டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. கியூப் மாதிரி டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தென் அதையே நம்ம டிசிபி பண்ணி கொடுத்தோம், டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அடுத்த லெவல் அட்வான்ஸில் போகும்போது ஹெச்டிஆர் கிரேடிங் உள்ள வருது. ஓகே, ஸோ ஹெச்டிஆர் கிரேடிங்ஸ் உள்ள வரும்போது நம்ம ஹெச்டிஆர் அவுட்புட்ஸும் பண்ணி அதுக்கும் செப்பரேட்டாக கிரேட் பண்ணி வரக்கும் எஸ்டிஆர் கிரேட் பண்ணி. சாரி டு இன்டரப்ட், அது வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கா இல்லை தியேட்டர்ஸ்க்கே? இப்போதைக்கு ஹெச்டிஆர் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக ஹை டெஃபினிஷன் ரேஞ்ச், ஹை டைனமிக் ரேஞ்சில் இருக்கும் அது. ஸோ அது ஹெச்டிஆர் போகும்போது அதுக்கு அடுத்து எஸ்டிஆருக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம்.
இப்போ டால்பிக்குள்ளேயே எப்போ என்டர் ஆகி போகிறோம், டால்பி விஷனுக்குள்ளே. ஸோ அடுத்தடுத்த லெவல் நம்ம அட்வான்ஸாக போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ பேஸ்லைட்டில் வந்து இதெல்லாம் அட்வான்ஸாக அப்படி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான், நாமளும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அதான். ஸோ நீங்க ஒர்க் அப்டேட் பண்ணிட்டே போகும்போது நீங்க படிச்சுக்கிட்டேவும் இருக்கணும் every day to update yourself. That's because of Ravi and his company's new innovations. Your perspective on virtual production, Ravi? Virtual production, it's definitely up and coming. Most people are going towards it, and it's certainly an exciting area at the moment, to be honest with you. I personally haven't spent much time on that area, but it is something to look out for in the future, with a lot of career opportunities in the future as well. Does it gain any importance post-pandemic? Certainly, I think so, especially given that shootings and other things are a bit tricky in the current situation. I don't even think like proper shooting has actually commenced in India yet. I've heard that in like US, New Zealand, and few other countries they've started shooting, but even then I've heard that the cost for these productions shooting cost has been skyrocketing. Like at least 3 million more than usual. It's mainly due to all the social distancing reforms that they have to maintain. How you like the accommodation that needs to be provided, all the things that's associated with it. It's proving to be quite expensive. And obviously, what is the other option? Well, we can obviously go for VFX. We can try to find areas where we could potentially try CG and make it better, and even if you can match it, that is good enough. And it is proving to be cost effective, given we have many studios opening up in India, in Canada, and UK and the US, and the number of studios are always expanding. The number of people working in these studios are always expanding. So it's becoming cheaper to actually get CG content out compared to real life shooting and the cost towards everything else that's happening today. So there's going to be a constant demand for VFX artists in future too? Certainly. I mean, it's a no-brainer really, isn't it? Because all our superheroes, even if you take the Tamil industry, everyone wants, if they walk, they want fire coming from their shoes. So as long as we have that happening, it is exciting. Come on. So as long as that happens, and as long as we have audience, it gives a thrill. Exactly. And we also, on the other spectrum, we have movies like Bahubali and other big productions that's happening within the country. And this is all exciting times, because it's not only just the big blasts and the fancy parts in the past that we used to do, but now they are incorporating VFX into the actual storyline, which is fantastic to see. It's taking a leaf from Hollywood, really. Like as I mentioned, my most favorite movie is Lord of the Rings, and the reason I like that movie is because they have used VFX a lot. However, most of it is very, very tightly tied with the actual storyline. There is not a single shot where they used VFX that I could think of where I would say it's unnecessary. And that's where we are heading towards, and that's healthy. And that's the industry I would like to be part of. And certainly, I think that way VFX is definitely growing, not just in India, but all over the world. And there is certainly going to be demand for artists, talented artists. Ranga sir, இந்த பேண்டமிக் டைம்லயும் நீங்க நான் உங்களோட ஐஜீன் நியூஸ் லெட்டர்ல நீங்க ஒரு படம் கிரேடிங் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க, ரிமோட் கிரேடிங். அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அந்த படத்தை பத்தியும் அந்த கிரேடிங் எப்படி நடந்தது? அப்ப இந்த பேண்டமிக் டைம்ல மத்தின்னு ஒரு மலையாள படம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலா அப்ப என்னன்னா நம்ம ரிமோட் கிரேடிங் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப ஆக்சுவலி ஹாஃப் மூவி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் லாக்டவுன் ஆன பிறகு திரும்ப என்ன பண்ணா கிளைண்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர், டேரக்டர், கேமராமேன் எல்லாமே கேரளா கிளம்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து என்னன்னா ஃப்ரேம் ஐஓவில் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம்ஸை இங்கே கிரேட் பண்ணி ஃப்ரேம்ஸ் ஐஓவில் நம்ம அனுப்பிச்சோம்.
அவங்க அங்கே பார்த்துட்டு டியூப்ஸ் பண்ணாங்க மூட்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாம். இந்த ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட் மாதிரி ஃப்ரேம்ஸாக அனுப்பிச்சிட்டு கிரியேட் பண்ணி அதை அவங்க பார்த்து அங்கே ஓகே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஃப்ரேம் ஐவோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நம்மளுக்கு. அது டெக்னாலஜி கொஞ்சம் நல்லா அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்கு. இப்போ வந்து ஃப்ரேம் ஐவோவில் மல்டிபிள் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இப்போ அடுத்து பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். அது ரிமோட் கிரேடிங் பண்ணும்போது என்னன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ ஹெச்டிஆர் கிரேடிங் வந்து அடுத்து ரிமோட் கிரேடிங் போகும்போது என்னன்னா நம்ம இங்கேயே கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கிளைண்ட் வந்து வேற பிளேஸ்ல இருந்து லைவே பார்க்குற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவலா இப்போ லாஸ்ட் 3 days இந்த வெபினார்ல வந்து டைரக்டர்ஸ், ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் பேசிட்டு இருந்தேன். ரவி, கேன் யூ ஃபாலோ தமிழ்? Yeah, of course. My native is Erod, so நல்லா தமிழ் பேசுவேன். சூப்பர். ஸோ இந்த 3 அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ், டைரக்டர்ஸ் எல்லார்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் தேவைப்படுறாங்க. அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சில சமயம் வந்து ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ டிமாண்ட் இஸ் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டா படிச்சுட்டு வந்தா நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் இல்லை அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு அஸ்பைரிங் விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஆஸ் அ கலரிஸ்ட் நீங்க வாட் வுட் யூ லைக் டு சே? அதான் இது வந்து கிரியேட்டிவ் பிளஸ் டெக்னிக்கல் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இதுல யாரு ரொம்ப பேஷனாவோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காவோ பண்ணணும்னு படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல இதுல இருந்து போட்டோஷாப்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ சப்போஸ் 3D ஆர்டிஸ்டா இருந்தாங்கன்னா போட்டோஷாப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மாயாக்குள்ள போயிடலாம். இதுல இருந்து 2D காம்ப் விசுவல் எஃபெக்ட்ஸ்ல போறாங்க அப்படின்னா போட்டோஷாப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ், நியூ டிஜிட்டல் ஃபியூஷன் இருக்கு, இப்போ அதெல்லாம் ஃபிலிம் டு ஃபிளேம் இருக்கு, அதை கத்துட்டு அப்படியே வரலாம். அடுத்து கலரிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த பேக்ரவுண்டு நல்ல ஒரு பேஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இதுல இருந்து அப்படியே கலரிஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகலாம். கலரிஸ்ட்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் பேஸ் லைட் வரும்போது இவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் நல்லா கிடைக்கும் இதுல இருந்து வருது. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து நிறைய இப்போ லாக்டவுன்னால நிறைய இன்டோர் ஷூட்டிங் போகும், நிறைய கிரீன் மேட்ஸ் போகும், நிறைய விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறைய இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க, நிறைய அந்த மாதிரி. அப்போ விஎஃப்எக்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ சூப்பர்வைசர்ஸ், நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் சொல்லி நல்ல பேஷனா யாரு பண்றாங்களோ டெடிகேட்டிவா அவங்களோட டேலண்ட்டுக்கு தகுந்த நம்மளுக்கு நல்லா ஃபியூச்சர் நல்லா. நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்டா வர்றது வந்து ஒரு என்ன மாதிரியான கேட்டகரி ஆஃப் ஜாப்னு தெரியாம இருக்கும். அதாவது ஒரு நிரந்தர தன்மை அதுல இருக்கா இல்லையா, வெதர் லைக் யூ நோ லைக் எனி அதர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஜாப், லைக் a director might run out of getting films if one film doesn't do well. ஸோ இந்த ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்டா வரவங்களுக்கு வாட் வுட் யூ லைக் டு சே? அது டெஃபினட்டா ஏன்னா லாங்குவேஜ் தேவையில்லை, எந்த ஸ்டுடியோல வேணா ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அந்த நார்மலா விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்பீக்ல வர்றவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை, இப்போ நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய ஓப்பன் ஆகுது, நல்ல இப்போ ஃபிலிம்ஸ் வேறு இருக்கு, ஆட் இண்டஸ்ட்ரி தனியா இருக்கு, ஆட்ஸ் வேறு இருக்கு, இது மல்டி லாங்குவேஜஸ் வேறு இருக்கு, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா பார்த்தா இது ஃபுல்லா மல்டி லாங்குவேஜஸ் வேறு இருக்கு. அதனால ஒர்க் வைஸ் பார்த்தோம்னா சிஜி இல்லாமல் இனிமேல் எதுவுமே ஆட்ஸோ அல்லது எதுவுமே ஃபிலிம்ஸோ எதுவுமே வராது, எல்லாமே சிஜி ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். அதில் 90% சிஜி இருக்கும், இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் டைட்டிலிங் அனிமேஷன்லாம் 3Dல இருக்கும். அதனால இது கண்டிப்பா அதனால விஎஃப்எக்ஸ் வந்து ரொம்ப நீட்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்க ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் கத்துக்காம மல்டி லெவல் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் போயிடலாம், டக்குன்னு காம்புக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் போயிடலாம். இப்போ ஹுடினி சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி ஹுடினி சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான். அதனாலதான் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய இப்போ ஹாலிவுட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹுடினில. ஓகே. ஸோ ஆனால் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பிகினிங்ல, ரொம்ப பொறுமை வேணும்னு. அது கிரேடிங்க்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் கண்டிப்பா. ஏன்னா ஒரு சின்ன நம்ம கிரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்தா கூட அந்த சேஞ்சஸ் ஃபுல் ரீல்லயே திரும்ப மேனிபுலேட் பண்ணும் திரும்ப. ஸோ திரும்ப அகைன் வி ஆர் மேட்சிங் வித் ஷார்ட் பை ஷார்ட். சின்ன சேஞ்சஸ், சின்ன லைக்கா ஒரு சின்ன டோனோ அல்ல டின்ட்டோ அல்ல எக்ஸ்போசரோ சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட அது திரும்ப ஃபுல் ரீலுக்கும் நான் ரேட் பண்ணுவோம். அப்போ திரும்ப அகைன் இட் வில் ஒர்க். ஏன்னா ஒரு படத்தை வந்து மினிமம் ஒரு 50 times 60 times அது குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொரு ரீலுமே நம்ம பார்ப்போம். பார்த்து ஷார்ட் பை ஷார்ட் அது பண்ணாதான் அது வித்தவுட் சவுண்ட்ல இருக்கும், ஃபுல் படமும் இருக்கும். மினிமம் 50 times இருக்கும். பிக் ஃபிலிம்ஸா இருந்தது அப்படி சிஜி ஓரியன்டாக தான் மேக்ஸிமம் ஒரு 100 times நம்ம பார்க்குற மாதிரி வித்தவுட் சவுண்ட் பார்த்து அப்பதான் அது ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டாவே வெளியில வரும்.
இல்லை அப்பதான் நம்ம ஒர்க் பண்ற நம்மளுக்கே சாட்டிஸ்ஃபைடு வருது ஆக்சுவலா. இல்லாட்டி அந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஏன்னா சின்ன டோன் பிள்ளாலும் நம்ம ஸ்கிரீன்ல போய் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே மிஸ் ஆகும், ஆஹா இது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அப்பதான் தோணிட்டு இருக்கு. அதனால சின்ன டோன் ஃபைனல் பண்றதுக்கு அப்புறம் கூட சின்னதை ஏதாச்சும் டோன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணா கூட அகைன் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் பிகினிங். ஒரு லேயர்ல அகைன் ஒரு லேயர்ல ஆட் பண்ணி திரும்ப அது ஃபுல்லா மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இது கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணாதான் அது கரெக்டான அவுட்புட்டாவும் கிடைக்குது. ஏன்னா இந்த கிரியேட்டிவ் இருக்கு பிளஸ் டெக்னிக்கலும் இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது தான் கரெக்டாக சூப்பராக கரெக்டான ஒரு அவுட்புட்டாகவும் ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது யார் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது இது டேயா நைட்டா சீனோட மூடுக்கு. ஏன்னா ஷூட் பண்ணும்போது வேற வேற டைமிங்ஸ் இருக்கும், வேற வேற டேல ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க, ரெயின் இருக்கும், சப்போஸ் ஈவினிங் சன்லைட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், லோ லைட் ஆயிருக்கும். பட் ஆனால் சீனா பார்க்கும்போது அது எதுவுமே இருக்காது நம்மளுக்கு கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டா. ஏன்னா ப்ரொஜெக்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால 4K ப்ரொஜெக்டர்லேயே நம்ம பண்றதுனால இங்க ஃபுல் ஃப்ரேம் நம்ம பார்த்து கரெக்டாக ப்ராப்பரா செக் பண்ணி ப்ராப்பர் அவுட்புட்ஸ் போயிடும் இங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம். மானிட்டர்னா கூட நம்மளுக்கு சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும், ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடும். இது வந்து கரெக்டான ஒரு இதுல ஜட்ஜ்மெண்ட்ல 4K பைப்லைன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால கரெக்டா செக் பண்ணிடுவோம், எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாம பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ ஆர்வமா யாராவது சினிமாவை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது செட் ஆகாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு see it 100 times. சார் நீங்க ஒர்க் பண்ண ஃபிலிம்ஸ்லயே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்த ஃபிலிம் எதுன்னு சொல்லுவீங்க இது வரைக்கும் பண்ணதுல? சேலஞ்சிங் இல்லை ஆக்சுவலி, ஒவ்வொரு ஃபிலிமுமே சேலஞ்சிங்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு ஃபிலிம் என்னன்னா உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நார்மலா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போவோம், அப்படியே ஸ்லோவா உள்ள போக போக படத்தோட சீன்ஸும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனாலதான் நான் ஃபுல் படம் பார்க்க மாட்டேன் ஆக்சுவலா. ரீலா ஒர்க் பண்ணும் போதே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்த ரீல்ல என்ன சீன் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி போகும். அப்படி பண்ணும்போது பீஸா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆக்சுவலா. பீஸா சூதுகவும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், அடுத்த சீன் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி வித்தவுட் சவுண்டே நம்மளுக்கு ஸ்டோரி தெரிஞ்சிடும். அதே கொஞ்சம் நல்லா ஃபியர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் போது என்னன்னா அது என்னன்னா ஸ்கிரீன் பிளே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படம்லாம், யார் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி படம் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். மலையாள படம்ல வந்து பியூட்டிஃபுல் பண்ணியிருப்போம், என்னன்னு மொய்தீன், அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, அது ஸோ ஐம் ஹாப்பி. எல்லாம் சின்ன படங்கள்லாம் அழகான படங்கள்லாம் சொல்றீங்க, பெரிய பெரிய படங்கள் சொல்லாம. ஸோ குட் டு ஹியர் தட் ஆல்சோ. Ravi, what will be your guidance or your, I won't say advice because you look like a student yourself. So what kind of guidance can you give to aspiring VFX artists? Well, I'll talk from my personal experience. So when I first wanted to learn VFX, I mean, obviously in my school days, my father enrolled me in an institute where I learned Photoshop. As Mr. Ranga said, I completely agree with him that it is certainly the first tool you need to learn to understand how this whole industry works. So I started with like 2D tools like Photoshop, Illustrator, and so on. And then before I came here to do my master's, I went to Chennai and I did another course there, a 6-month course, but it's like a fast track, so you can do everything super quick. I learned plenty of softwares really, including Maya, 3ds Max, whatever that's available in the industry at that time. However, after that course, I came over here, I started my degree. The first month or even the first class I was in, I go into the seat, my professor starts the class saying, okay, open Maya, go to Hypershade. I'm like, what? Where is Hypershade? I was like Googling immediately to find the shortcut for Hypershade. Okay. The point is, when I was learning in India, the biggest problem I noticed is they pretty much opened up each menu. If you take Maya, like you go to File, the first option is New. So if you click on it, you can open a new scene. If you click Import, you can import a OBJ. So it was like options, like how a software works. And I personally felt it's super useful, super unuseful. Whereas here, the way they taught us was they started with a project. They showed us what the end result we are trying to achieve. They don't care what software you're using. End of the day, you need to achieve that result. And even if you want to use a software that the university is not teaching, that's fine. They honestly don't care. All they want is for you to achieve that result. And that meant you can be creative.
personally went crazy. I downloaded a lot of plugins and random software off the internet. Like for instance, there was one for like just blasting brick. Like I was specializing in 3D dynamics. So I was spending a lot of my time in my computers with Maya, and I wanted something. The plugin I can remember, its name is Ruins, and that has this nice option to like just break it into smaller pieces and you can do a blast sequence, and those kind of things. There was no training whatsoever. No one told us this is how you should use the software. All we were given was like try to do a blast, and we were asked to like go out and explore. Like the best advice we were given is watch various blast, not the movie blast, watch the real life blast from the real world in YouTube and other places, learn what the components are available and try to replicate it. And I think that was a point that changed our thinking process. And I think that was very, very useful. And that would be my biggest suggestion to the students, where if you're trying to do something, one, try to find the real world example, try to replicate it as closely as possible. Don't rely on softwares, rely on what you want to achieve, use whatever software you want. Okay. In fact, there's an audience question. They want to know about a software for game developing. Do you have them? And how do you look at the future of gaming in India? Game development, obviously, Unreal, Unity are the two biggies at the moment. But obviously, we have various softwares in the company that support it. Like, for instance, you need low poly geometry as your hero figures and also the background. And you can create them using Modo or using Nuke. And you can also use Mari for texturing. So you can have just a single UDIM, and you can have all your textures in with high quality in there. And like you can also use the Flix software to storyboard how your game is supposed to function, how you want the character interacting with other elements in the scene, etc. So you can use pretty much most of the softwares we have for game development, but the actual interface of game development is normally done by two biggies, Unity and Unreal. Ranga sir, எல்லா ஆடியன்ஸும் வந்து மாஸ்டர் பத்தி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் இன்ட்ரோ வேற உங்களுக்கு நம்ம பேட்டை நம்ம மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டேன். மாஸ்டர் மூவி எல்லாரும் கேட்குறாங்க. எது ரிவீல் பண்ணலாமோ அதை பத்தி ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா the audience will be happy. நல்லா டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணி அதோட கலர் லுக்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, ஒர்க்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணுமா? ஆமா, லுக்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் டைப் ஆஃப் லுக்ஸ் தான் வச்சிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. வாவ், ஓகே. And another audience question வந்து to become a color grading artist or அது அவங்கள மாதிரி வரணும்னா என்ன கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கைடன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, இல்லை அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டா ஓகே. ஸ்டார்ட் வித் ஃபோட்டோஷாப். நம்ம இதுலேருந்து வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணிடலாம். அடுத்து வந்து எடிட்டிங்கும் கொஞ்சம் பண்ணி கற்றுக்கலாம். எடிட்டிங் அண்ட் கம்போசிட்டிங், தென் இந்த கன்ஃபார்மிங் அப்படியே பேஸ்லைட் கற்றுக்கலாம். கலரிஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட கலர் தியரி மட்டும் நம்ம பேஸை நம்ம படிச்சுக்கலாம். கலர் தியரி படிக்கும் போது அதோட ஃபுல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு, ஏன்னா கலர்ஸ் வந்து எமோஷன்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கலர்ஸ்க்குமே ஒரு டைப் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக. அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். இது வந்து பேஸாக நம்ம வச்சுட்டு நம்ம பேஸ்ல பிஃபோர் வந்து முன்னாடி என்னன்னா டெலிசினி இருந்தது. ஸோ நம்ம டெலிசினியில் ஒன்ல நெகட்டிவ் எடுத்து டெலிசினி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அட்வான்டேஜ் ஈஸியாக கற்றுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ டெலிசினி இல்லை ஆக்சுவலாக, ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் கிரேடியன்ட் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது கற்றுக்க முடியாது. ஸோ இப்போ சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கு. ஸோ பேஸ் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஸ்டில் ஃப்ரேம் இமேஜ் எடுத்து ஃபுல் டோட்டலாக கற்றுட்டாலே அதுலேயே வந்து டோட்டலாக பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து எல்லா ஒயிட் லெவல்ஸ் பிளாக் லெவல்ஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஹியூஸ் சேச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதுலேயே ரோட்டோ டூல்ஸ் இருக்கு, லேசோ டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, பெயிண்ட் இருக்கு, பெயிண்ட் ப்ரஷ் இருக்கு, டைட்லிங்ஸ் எல்லாமே காம்பனி பண்ணி தென் அப்படியே பேஸ்லேருந்து அப்படியே வரும்போது ஈஸியாக நம்ம Okay. Mr. Ravi, though
fireworks from the shoes and this and that can excite people. We know it's serious business. Like how they say comedy is serious business, VFX also seems to be serious business, because he says you have to see the movie or the same reel 100 times. So obviously it's not for entertainment, it's for precision and perfection. So what would be your one takeaway for any student aspiring? How serious or how focused they should be? Or what is that one important thing that they should keep in mind if they are an aspiring VFX artist, and if they want to go along and pursue a career in those lines? The important thing to understand is if you study VFX, you're not guaranteed you're going to get a job. I mean, obviously, the course that you guys have come up with is a different story. You guys are placing, which is fantastic. I can't think of any other place that does that. So that's brilliant. However, in general terms, for a VFX artist to find a job is not that easy. There are plenty of VFX artists coming out these days, and it's all about the talent. So when you're studying, make the most out of your time. Keep pestering your lecturers, your advisors, get the most out of them. Research as much as you can. Don't limit yourself, and create a fantastic showreel. That's going to speak volumes. Limit it to a minute. People don't have time these days, so limit it to a minute. Show your best in that, and if you have the talent and the skills, you would certainly find the best person in the company and in the world. Ranga sir, finally உங்களுக்கு இந்த லைன்ல வரணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன கைடன்ஸ், இல்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும்னா என்ன விஷயம் சொல்வீங்க? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பேஷன் இருந்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் அது பண்றதுக்கு எனக்கு கிரியேட்டிவ் பிளஸ் டெக்னாலஜி பேஷன் இருக்கணும். அப்பதான் இதுல பெயின் தெரியாது. இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு பண்ற ஒர்க் வந்து போரிங் ஆயிரும், பெயின் ஆயிரும். இப்ப எப்படி 50 டைம்ஸ் நம்ம பார்த்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் பண்ண முடியாது. கிளைண்ட் இல்லைன்னா கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளோட டியூட்டிஸ் நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆக்சுவலா கிளைண்ட்டை பத்தி நம்ம இது பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா பேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா தான் இந்த ஜாப் இது ஃபீல்டுக்குள்ளே உள்ள வர முடியும். ஆக்சுவலா இல்லைன்னா இந்த ஜாபே வந்து டோட்டலா போரிங்கா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயினா பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். பிளஸ் ஏன்னா இது கிரியேட்டிவ் இருக்கு, பிளஸ் டெக்னாலஜி ரெண்டு பேரலா போயிட்டே இருக்குன்னா ஈஸியா நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். நீங்க மீட் பண்ற ஒரு டைரக்டர் கிட்ட இருந்தும் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் கிட்ட இருந்தும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா? ஆமா, கரெக்ட். ஏன்னா ஒவ்வொரு அவங்களும் உங்க கிட்ட இருந்து கத்துப்பாங்களா? ஆமா, இல்ல ஒவ்வொரு டைரக்டர்ஸ் அண்ட் கேமராமேன்ஸும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி தான் நம்ம பண்றோம். இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட more than 500 ஃபிலிம்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிருப்போம். அந்த 500 into ஒரு 50 times each. My god. உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தூங்குறதுக்கு டைம் இருக்குமா? ரொம்ப டஃபா தான் இருக்கு. அதான் இது பேஷனா பண்றதுனால நம்மளுக்கு இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேஷன் இல்லைன்னா இது என்னைக்கோ போர் அடிச்சிருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு கேமராமேன்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஃபிலிமும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நியூ ஐடியாஸோட வர்றாங்க. நம்மளுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு பண்றதுக்கு. அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரீயா நல்ல ஜாலியா டைம் பாஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஜாலியா போயிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு ஏன்னா செப்பரேட்டா இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு ஸ்டோரி ஒவ்வொரு சீனோட மூட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம வேற வெர்ஷன்ஸ் பண்ணி காமிக்கும் போது ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பண்ணி காமிப்போம். அப்ப அவங்களுக்கு அது எது பிடிக்குதோ அந்த இதுல இருந்து அதை டிராவல் பண்ணி போவாங்க. ஓகே, சோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் ஷூட்டிங் முடிச்சு போஸ்ட்ல அந்த இத பாக்கும்போது டைரக்டர்ஸ்க்கு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம பிக் ஸ்கிரீன்ல டைரக்டா பார்க்கணும். முன்னாடி அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. டைரக்டா தியேட்டர்ல என்ன இருக்கோ அதிலே பிக் ஸ்கிரீன்ல பார்த்து 4K ஒர்க் ஃபுல்லா வந்து கிரேடிங் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். இன்னொன்று ஏதாவது எரர்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா கூட நம்மளே டியூன் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். இன்னொன்று விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட்ஸ் எல்லாம் வந்து QC பார்க்கறது ஃபுல்லாவே பிக் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது ஈஸியாக QCக்கு நம்ம செக் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ். இன்னொன்று லைட்டிங் மேட்ச் பண்ணும்போது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சிஜி ஓரியன்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பண்ணும்போது சிஜி பீப்புள்ஸ் இங்கே QC பார்க்க இங்கே வரும்போது இப்போ என்னோட நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நான் விஎஃப்எக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்ததுனால எனக்கு இந்த டைப் ஆஃப் மேட்ஸ் கொடுத்துருங்க, இந்த டைப் ஆஃப் இது கொடுத்துருங்க, மேக்ஸிமம் ஏதாவது டியூன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல நியூட்ரலாவே எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் இங்கே மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஒரு டெக்னிக்கல் கோஆர்டினேஷன் ஆல்சோ. கரெக்ட். ஆமா. ஓகே, வண்டர்ஃபுல்.
It was so lovely talking to both of you. And நான் வந்து இந்த மற்ற முதல் 3 நாள் வந்து the topic was related to production, and I'm very passionate about production and I'm a producer myself. So அதனால ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து ஐயோ application and nuances எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. So how am I going to interact with the two gentlemen நான் நினைச்சேன். But you just made it like a cakewalk. It was so beautiful, so lovely interacting with both of you. உங்களோட இன்புட்ஸும் ரங்கா சார் பிரமாதம். அதாவது ட்ரூ டு லைஃப். அதான் நீங்க வந்து அப்படியே நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி வெரி சிம்பிள், வெரி குவாய்ட், அண்ட் யூ ஜஸ்ட் டூ யுவர் ஜாப். ஐவ் சீன் யூ அட் ஒர்க். பொறுமையின் சிகரம். ஸோ அதை பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க சொன்னீங்க. அண்ட் ரவி, I think Kumaraguru College oda pride ஆயிட்டீங்க நீங்க. அவர் iGene oda pride, நீங்க Kumaraguru College oda pride. So good to have this combination today. Thank you so much for spending your valuable time and sharing all kinds of information with us. Thank you so much. Tomorrow, in fact, we are meeting two veterans, Dr. Y.S. Rajan and Nasir sir, and the topic is VFX, role of technology in media and entertainment, future technology in media and entertainment. So thank you so much for joining us. I'm signing off. Thank you so much. Lovely talking to both of you. Thank you. Kumaraguru College of Liberal Arts and Science collaborates with iGene to offer a 1-year PG diploma course in visual effects.